Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Артем, и сейчас я выкладываю презентацию видеокарт Nvidia серии RTX. Мероприятие называлось Be for the Game. Несмотря на то, что событие это уже давно минувших дней, так сказать, 20 сентября была презентация, я вел прямой эфир, и для меня это был исторический прямой эфир. Дело в том, что это мой первый опыт ведения вот таких вот презентаций, таких прямых эфиров. Был также краткий перевод того, что говорил там Дженсен Хуанг. И, в общем, эту презентацию у меня заблокировали по авторским, соответственно, правам. Там была музыка. Дело в том, что сейчас же я хочу все же выложить эту презентацию, пускай она уже и не так актуальна. Как я и сказал, это для меня историческое событие. Меня смотрело практически 300 человек, и отзывы были отличными. По поводу стрима я хочу сохранить этот момент на канале. Пускай вот так вот и поздновато. Лишние моменты я вырезал. Ну и плюс там была ночь, поэтому говорил я немножко тихо, делайте погромче, если хотите, конечно же, посмотреть презентацию снова. Хотя уже, в принципе, все, что нужно о видеокартах, уже известно. Итак, поехали. 1963 год. Время рождения CGI-графики. Патент Артура Эппеля, 1968 год. 1972 год. Компьютер анимирует руку. Star Wars. Звездные войны, 1977 год. 1979 год. Первая демонстрация сцены с рейтрейсингом. Соответственно, все это крутилось на суперкомпьютерах того времени. Один кадр рендерился 1,5 часа. В 1982 году фильм «Трон». Star Trek 2. 1982 год. Молодой Шерлок Холмс, 1985. Бездна, 1989. Джеймс Кэмерон. Замечательный режиссер. 1989 год. Глюк какой-то там у них был, Терминатор. 1993 год. Парк юрского периода. Ну и опять же игры. Файтеры. Файтинги, 95 год. Tomb Raider. Quake. Riva TNT. Мультитекстуринг. Half-Life. 98. GeForce 256. Появляется понятие GPU. Counter-Strike. GeForce 3 выходит, программируемые шейдеры. Battlefield 1942, GeForce FX 5800. World of Warcraft. С годами здесь, кстати, напутано. Doom 3, 2004. GeForce 8800 GTX, Crysis, 2006 год. Пишите, друзья, как со звуком. Physics, физический движок эффектов GTX 285, Skyrim, 2011 год. Unreal Engine 4, 2013. Z, двухчиповая видеокарта, глобальная воксельная иллюминация, Batman Arkham Knight, Final Fantasy 15, Tom Clancy The Division, Destiny 2, Battlefield 5, Assetto Corsa симулятор. Ladies and gentlemen, please welcome Nvidia founder and CEO Jensen Huang. Все приветствуем основателя и CEO, грубо говоря, генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга. Ох ты, у него ботиночки другие и курточка другая. Поскольку все это в Германии, то приветствие на немецком.
Don't panic. Everything's going to be fine. There is so much technology in this room right now. Здесь It's много barely технологий under в control. этой Okay, so you guys are комнате. going to have a great show. Welcome to the launch Добро пожаловать на of the GeForce запуск, на лонч GTX GeForce GTX 1180. 1180. I have never seen anything that leaked this much. The good news is you're going to be surprised. Хорошая новость, у нас есть We didn't сюрприз. do it on purpose, but everything on the web, every spec is wrong. Все спецификации неверные были, которые были в интернете. This is Все a эти утечки historic moment. This is a о historic moment характеристиках for карт. computer graphics. For as long as there has been computer graphics, it has been the dream of computer scientists Святой to Грааль generate with графики. computers photorealistic images. When you look at this, what we consider the holy grail of computer graphics, you see some effects that today are simply impossible to create. First of all, light is coming in from the Ну и window. рассказывает о том, что раньше такая фотореалистичная графика была невозможна до сего The vast majority of времени. this room is being illuminated indirectly. Whenever light touches a material, strikes a material, that material is rendered and simulated physically. The material is Рассказывает о metallic or dielectric, it's either материалах, smooth объектов, or rough. которые Roughness can come from microsurface накладываются и structures рендерятся that bounces на light, объекты. absorbs light, diffuses light in a very different way. Maybe it's orientation dependent, maybe it's not. Some of it is glossy, some of it is matte, and as a result, this entire room looks alive. Ну и рассказывает о том, что As light is bouncing around this entire room, тени, it doesn't отражения, strike every surface свет the same way. как раз и делают Some of it изображение is фотореалистичным occluded from light. вместе с We call материалами it ambient объектов. occlusion. You also see that there's a Вот, например, desk материалы, lamp, and it's shining книги, through the glass, стаканы и так далее. and because the glass has curvature and shape, light refracts around it and accumulates in a way that we call caustics. That little bright reflection on the table is particularly attractive. Отражение на The столе и так shadow далее. of phasma coming from all different directions. It's called umbra Как раз and блики penumbra. на Umbra фазме is where из «Звездных войн». the В shadow общем, вся is тема идет про фотореалистичное occluded. изображение. and penumbra is where it's partially occluded, and so you see the sense of soft shadows. She's reflected in the mirror. Even the parts that Кожанка — you это его don't see. фирменный стиль. На самом деле круто You know выглядит. how mirrors work. You could see behind things. Oftentimes in video games, Кеды we только can't. поменял. The little bit of shadow behind that painting, ambient occlusion, or as light Тени, travels through цвета. those gummy bears, bounces around inside the gelatin, and then reflects and refracts it back out, called subsurface scattering. Преломление, All of those отражение, little все tiny это делает effects are really, really hard to do. картинку And the good реалистичной, news и... is, in но это 1979, довольно сложно a в аппаратном computer смысле, scientist named соответственно, Turner Whitted, просчитывать. now a researcher at Nvidia, described an algorithm that was both powerful and elegant. 79-й год. He called it Самая первая multi-bounce recursive реализация, ray tracing. демонстрация By starting from сцены your с eye применением instead of from a трассировки light лучей. source where light is emitted, because the vast majority of the light doesn't reach your eyes, so there's no reason to trace them. He traced light backwards, Ну inverse и ray рассказывает о tracing, том, что это довольно сложно рассчитывать, как through the лучи pixel, through every single pixel on the идут screen. от источника, The ray would seek изменяет out, свое направление, would be направляется в глаза. sent forward, and if it were to Ну, strike, собственно говоря, так мы видим объекты в реальной жизни. then send off a shadow ray to decide whether it's in shadow. That shadow ray would go towards the light sources. If there's something else in the way, if it strikes another triangle, it would determine that it was in shadow. And if it doesn't, then it would Ну и, собственно говоря, сейчас он рассказывает о том, как весь этот процесс происходит довольно техническими терминами. If that beam of light, if that ray goes Самое to another главное, pixel, что
Все это рендерилось на суперкомпьютере VAX 11780. Этот компьютер был разработан в 1977 году, суперкомпьютер. И один кадр рендерился 1,2 часа. Это уже от меня лично замечание. 1,2 часа для одного кадра. 60 пикселей в секунду всего лишь. Компьютер мог отрисовывать. Для сравнения с современными технологиями. It would determine whether that particular surface was in shadow or reflection rays and such. And if it was Но опять же рассказывает о процессе построения изображения при помощи трассировки лучей. Именно как это происходит с точки зрения алгоритма. На компьютере VAX все это рендерилось. Компьютер, который стоил миллионы долларов, со скоростью 60 пикселей в секунду, о чем я уже говорил. Соответственно, сейчас мы можем реализовывать довольно реалистичное изображение в наше время. Революция ГПУ. Внизу у нас производительность ЦПУ, и линия зеленая — это производительность графических чипов. Ну и мы видим то, что действительно прогресс большой, линейный. GeForce 256, GeForce 3, GTX 8800. И, собственно говоря, насколько я вижу, это GTX 10 серии. В десятки раз повысилась производительность за последние 10 лет. Графики, не знаю, какие процы. Может быть, и интеловские. В целом, по рынку. Look how cute GeForce 256 is. At the time, so you know, at the time, it was the single largest chip ever built. It was bigger than a CPU. And people were shocked that we built something that big, and they were even more shocked that we could sell something that big. But anyways, GeForce 256. GeForce 3 was the world's first programmable shader. Ну и рассказывает о технологиях, которые были применены впервые. Программируемые шейдеры. Первый CUDA GPU — это GTX 8000 серия. Тогда и появились CUDA ядра. Ну и, конечно же, GTX 1080. Самая мощная карточка пока что на сегодняшний момент. We're not simulating most of the rays, only the ones that are coming into our eyes. We're sending in billions of rays into that room. We've got diffuse rays that we have to do. We have reflection rays, refraction rays, and it's bouncing all over the world, all over the scene. And you have hundreds of polygons, hundreds of millions of polygons. The amount of computation necessary is easily сотни миллионов полигонов сейчас все это возможно просчитывать благодаря новым ГПУ. So it would take approximately 10 more years at our current rate of progress to go from teraflops to petaflops. Большой прогресс от терафлопса к петафлопсам. Буквально за последние 10 лет. Architecture is the single greatest lever in computer graphics. It is the single greatest lever of GPUs. So what are the interesting new ideas we could create that allows us to achieve effectively 1,000 times more performance 10 years earlier? Но опять же говорит о том, что производительность значительно поднялась за последние 10 лет.
в 1000 раз. Технология Nvidia RTX — это SDK, софт для разработчиков, все необходимые API. Нет, сегодня он немножко в другой куртке. У него две куртки есть. Кстати, это вот вторая версия. Но сейчас рассказывает опять его трассировки лучей. Вот как раз мы видим растеризацию. Это традиционное построение сцены 3D. Далее Raytracing, компьют, вычисления, искусственный интеллект. Все это работает вместе. RTX Hybrid Rendering, гибридный рендеринг. Вот как раз принципы построения изображения. Растеризация и рейтрейсинг. Разумеется, рейтрейсинг все еще остается затратным методом, то есть трассировка лучей, поэтому RTX — это гибридная технология рендеринга, где применяется и метод растеризации традиционный, и, собственно говоря, рейтрейсинг. That's one of the reasons why the GPU is so incredibly powerful at parallel processing. It started with the idea of doing things in parallel. It also has the ability to do things incredibly high resolution, because high resolution is just more things in parallel. And so rasterization was incredibly powerful. One of its limitations, however, is that every single time you want to light the world, you have to project light from that light. Ну и рассказывает о том, что про трассировку лучей, что если просчитывать несколько лучей, то проблем нет. Но если лучей много, то это уже проблема. Например, в этой комнате очень много лучей, ну то есть в реальной комнате, где идет презентация. Есть и отражение, преломление и так далее. Все это нужно просчитывать. Undoable. Well, this is where ray tracing is particularly effective. Because ray tracing, using Turner-Whitted's approach, simply traces the number of pixels that comes into your eyes, the number of rays that ultimately reach your eyes. The vast majority of the rays inside this room, the vast majority of rays in the world simply never are reaching our eyes. And so we immediately reject them. Но опять же рассказывает о принципах построения изображения. С точки зрения трассировки лучей. Raytracing is sending out a ray of light intersecting the pixel at the screen space and enters into the world looking for a triangle that it would intersect. The two basic approaches both has its strengths and weaknesses. In the case of ray tracing, in order to ray trace this entire room, the number of rays, the trillions of rays, the hundreds of millions of polygons, the amount of testing that you have to do just to figure out which ray intersected which polygon is just extraordinary. You simply can't do it. Well, сейчас мы это можем, в принципе, делать. We put this platform together, and we worked with Microsoft to create the DirectX ray tracing. И Microsoft представила свой DXR, который, кстати, будет поддерживаться в рамках DirectX 12. И все это будет работать не только на карточках, кстати, текущего поколения, должно работать и на карточках предыдущего поколения, ну и, разумеется, на карточках от AMD. Это уже мое замечание. И сейчас мы представляем самое первое в мире демонстрацию рейтрейсинга в режиме реального времени. Та самая сцена, которая стилизована под «Звездные войны». Давайте смотреть. Не знаю, мне очень она нравится, несмотря на то, что здесь, конечно, это все пережатая картинка. В реальности здесь будет все еще лучше, если смотреть не пережатую версию этого ролика.
Ну и смотрим. В принципе, комментировать не буду. Качество отличное, сравнимое со «Звездными войнами», которые я смотрел в кино. Новые части, я имею в виду. Отлично. Соответственно, часть сцены рендерится при помощи традиционных методов, но непосредственно лучи, отражения, преломления, тени, все это уже трассировка лучей. Nvidia RTX. Using area lights is incredibly difficult to render shadows. And notice the inner reflection. There's reflection off of Phasma. There's inner reflection of Phasma on her gun. And there's reflection of her gun on her. Ну и рассказывает о том, что есть And if you look at блики the illumination and reflection на непосредственно костюме фазмы, на оружии. Все это просчитывается отдельно для каждого сегмента. Да и я тоже считаю, что графоний крутой, но не все согласны почему-то. В предыдущем моем разборе презентации этот графон прежде всего не для игр, а для продакшена. Да, в играх пока далеко еще до такой графики, но все может быть. Все это крутилось на 4 Теслах V100, 4 ускорителя Tesla V100. На DGX Station. Deep learning supercomputer that we may call the DGX. This is what researchers use. Все это крутилось на компьютере, который стоит $60 тысяч, насколько я помню, насколько понял. Короче, дорогая машина, очень. They said, how do we buy that DGX? We could use it as a game console. Покупайте DGX, это же игровая консоль. Дороговатая консоль. The price point is slightly out of reach for most gamers. And so today, I would like to make my first announcement. Сегодня я Starting immediately, расскажу вам о новом анонсе. 1995. Да, 60 тысяч скидка. 1995. 3,000 easy payments of $19.95. 3,000 easy payments will throw in the first game for free. So call now. The telephone number is right below you. 1-889-789-2080. And что, берем? good luck with that. Берем консоль. It's beautiful, isn't it? That's just completely liquid cooled. It is silent, doesn't make a peep. Тишина, водяное охлаждение, рейтрейсинг в режиме реального времени. Well, it turns out what you were looking at just now was not running on that. It was running on this little thing. This little bad guy. Построен специально для рейтрейсинга. 14 терафлопс производительности. Тензорные ядра. RT-ядра. The most advanced GPU we've ever done, 10 years in the making, the greatest leap since we created CUDA, and computer graphics will never be the same again. Inside Turing is 18.9 billion transistors. В Тюринге практически 19 миллиардов транзисторов, 18,6.
Это самый большой чип, который мы когда-либо делали. Здесь несколько новых умных процессоров, группа процессоров. To do things like subsurface scattering. And as more and more special effects are to happen, the SM's address calculation part of the logic becomes much more complex. И, собственно говоря, рассказывает о архитектуре 14 терафлопс операций для вычислений. So 14 teraflops and 14 tips. It also has the ability to do this thing I won't talk much about today, but we're going to write plenty about it, variable rate shading. So that we could do things like для технологии рейт-шейдинга, horsepower to GPU where your eyes are focused instead of wasting it evenly across the entire space. If you're moving, we might be able to adapt the place where we focus your shading horsepower. If the resolution or the content detail is different across the entire scene, as most scenes are, we could focus our horsepower where there's the greatest amount of fidelity. As a result, you're effectively getting a several X boost. Ну и рассказывает о том, что благодаря разделению на несколько блоков мы получаем довольно большой буст. Сейчас рассказывает о отдельных выделенных ядрах RT, 10 гигарейс в секунду. Это, говорит, мое любимое значение 10 гигарейс в секунду. You guys got no? Nobody ever saw that show? 1.21 gigarays per second. Okay? And so we do 10 gigarays per second, which is 10 times a 1080 Ti. It does I'll explain that in just a second, a BVH traversal, tree traversal, and it does ray triangle intersection testing. And then we have a new processor called Tensor Core, which runs AI processing like crazy. 110 floating point teraflops, or because it has multiple precisions, depending on the type Ну и, of network соответственно, you're есть тензор running, ядра, you might be able to 110 use терафлопс lower при precision or операциях mixed с половиной precision. точностью, As a result, 220 терафлопс для операций с меньшей точностью, это ENT8, и еще больше для INT4. Это специализированная тема, вдаваться не буду в подробности, что это уже от меня. So Turing is built for RTX. And if we ran, the first thing I showed you was originally Вот сейчас как раз показывается, как все это работает на DGX Station на 4 вольтах. Это сцена. 55 миллисекунд. И на Тюринге 45 миллисекунд. На одной карточке Тюринг. Я подчеркну, на одной, а это на 4 вольтах. Если добавить туда 4 штуки, то будет практически в 4 раза производительнее. Вот это поражает. Essentially a supercomputer replaced by one GPU within one generation. Всего лишь один Of course, GPU. it took us 10 years working in parallel. If you were to look at Pascal, this is what Pascal И looks теперь like. есть сравнение с Паскалем. 308 миллисекунд. The fastest GPU on the planet. Самый быстрый GPU на планете в данный момент. 45 миллисекунд против 308. So the question is, what's happening under the hood? This is a new computing model, and so there's a new way to think about performance. It's a new computing model, so there needs to be new Ультрасвет, ну, metrics. заточена карта. Back in the Раньше-то good old такого days, не было. the Это vast было majority of невозможно. computation was done in shading. Поэтому We're basically shading the color, есть or we're поразительное running a здесь program есть. in the shader, and basically we're shading. But in the future, we're going to be doing lighting, we're going to be doing all kinds of image processing, and so the pipeline is completely different. And if a pipeline is different, the platform software's got to be different, the architecture of the GPU has to be different, and you have to measure it differently. We have a new way of measuring. And let me talk to you about how we're going to do that. Ну и в будущем, So if говорит, you мы look at будем this frame,
Все больше и больше полагаться на трассировку лучей в режиме реального времени. Вот как строится один кадр на архитектуре Тюринг. То есть вот эта вот полосочка как раз и показывает горизонтально. Рейтрейсинг, вычисление INT32 — это шейдеры. The color, the intensity, whether it's directly or from something nearby, and we shade that surface. And so we're ray tracing all the time. Дальше вычисление в P32. That's the amount of time, Опять же, the fraction of time шейдерные within 22 milliseconds that an RT core is doing. FP32 Imagine if we didn't это have the одинарная RT core, точность. multiply that by 10. И далее If we didn't have an DNN, RT процессинг core, так that называемый. green bar, Это все сложные just темы, simply сейчас я их не буду рассказывать. in terms of Это time, уже от is меня. just 10 times larger. So basically, all the way down the street. Shading is shading. We're doing shading incredibly well. One of the things that's really great about Turing shader is that we can now overlap or run independently floating point integer, and as a result, it's call it 1.5 times more performant than it used to be. Архитектуре, как это все происходит с точки зрения алгоритмов именно самой архитектуры. When everything is done, we could use it to generate pixels that we haven't finished. To generate using artificial intelligence the pixel that we И с помощью haven't finished. Or use искусственного artificial интеллекта intelligence мы строим to generate конечное изображение. resolution that we otherwise couldn't have. Okay? It is possible to filter information, but it's very, very difficult to generate new information that looks right. And so with artificial intelligence, we can now, for the very first time, missing pixels that are actually right. Мы смешиваем различные пиксели в режиме реального времени, чтобы получить, соответственно, картинку. И вот какие блоки отвечают за работу. Рейтрейсинг. Это RT-ядра. Ну вот вы видите отдельные части чипа, потому что он узкоспециализирован под эти задачи. Каждый блок отвечает за свой процесс. 1080 Ti's. It's basically 10 1080 Ti's dedicated to doing one thing, which is artificial intelligence. And so if you just simply do the math, you have about 14 teraflops of shader math. You have 110 teraflops effectively of 14 ray tracing. терафлопс при операциях с одинарной точностью, 110 терафлопс при работе с трассировкой лучей, 14 терафлопс при операциях одинарной точности, 14 INT32. И в итоге получается общее число 78 тера RTX Ops. Опять же, понятие, которое придумано самой компанией Nvidia для ее же продуктов, полностью имеет на это право, я считаю. 78 tera RTX Ops. Okay? Compare that to a Titan X, our highest end of approximately 12. 78 versus 12. When you're running ray У tracing, Титана X всего лишь 12 таких операций, а здесь 78. You're going to see a lot of writing about this in the future, is simply the testing. The concept is simple. You're sending an array into the scene, and you're trying to figure out which one of those triangles out of 100 million that intersects. Well, you could simply just walk across the screen and see which one you eventually touch. Well, you got to go 100 million times. Or what you could do is you create a data structure, an acceleration data structure called a bounding volume hierarchy. Basically, it's like binning. Suppose I had 10 things I got to figure out which one. Соответственно, рассказывает о RT-ядрах, которые ускоряют трассировку лучей. I had to go pick one of 10, excuse me, one of 1,000. I'm going to put 10 bins or 10 boxes, and each Что within each глаза one of them I'll торчит. have 100 things. Луч света, Within конечно each же.
box, I'll have 10 boxes with 10 things each. If I knew that, if I started looking for that thing out of those boxes, and I discovered that it is in one of those larger boxes, then I can ignore every other box. And then once I find it within the larger boxes, if I find it within one of the 10 smaller boxes, I can ignore all of the other boxes. And then if I can find it within that box, I know it's one of the 10. It's the same idea here. We're sending this triangle, we're sending out this ray, we're trying to figure out which one of the triangles Ну и it рассказывает intersects опять with. же о And once it intersects with a логике bounding работы box, which is a large трассировки structure, лучей в which has a архитектуре whole bunch of other именно bounding компании boxes within Nvidia. it, which other boxes within it, and within that there's a whole bunch of triangles. Once we intersect one of the bounding boxes, we know all the other bounding boxes are ignored. And then we figure out which one of the bounding boxes within, and then once we figure out which one of the bounding boxes within, we have to figure out which one of the triangles it happens to be. Well, the amount of mathematics necessary to do this is just shocking. And to do it precisely, В общем, рассказывает об алгоритме, как все это происходит, довольно такими сложными терминами, грубо говоря. And the algorithm for doing this, design it in a way that actually speeds up, which is very, very hard to do because these beams, all these rays are incoherent, which is the enemy of parallelism. Somehow we figured out a way to make all these incoherent things largely parallel, and then to create an acceleration structure, an accelerator that allows us to do this at the speed of light. And so the Соответственно, лучи движутся непрерывно, как реальный свет. The RT core invention had to go along with all the software layer on top of it and what we call eventually the RTX platform. At SIGGRAPH, we were really pleased to see research being done in this area. Our researchers and the researchers at the search for extraordinary experience. Ну и как раз сейчас речь идет про гибридный рендеринг. Research team. Nvidia research is called Nvidia research. EA research is called SEED. И о этапах. Как этот рендеринг происходит. And so they worked on RTX with our researchers to figure out how it could accelerate, how it could create new computer graphics. And everything from deferred shading and Читаю ваши комменты пока что. В чате. От себя хочу сказать, что презентации Хуанга мне всегда нравились. Ведет он их просто замечательно и последовательно. Но это небольшое замечание от меня. Вот происходит у нас растеризация. Прямые шейдеры, так называемые. Убрали сейчас картинку. 6 times Volta, 6 times Nvidia V100. And so that kind of puts it in perspective. This new Turing processor, this new Turing GPU is just a monster. It's incredible. Let's take a look at some of this GPU stuff. Turing сейчас настоящий монстр, который производительнее даже, чем Вольта V100. Но сейчас говорит, что я покажу вам, как строится изображение традиционным способом, путем растеризации, без технологии RTX, со включенной технологией RTX. Просто замечательно. Hey, you got to clap at the old stuff too, because you know it resembles us. So here we go. I'll give you a chance, guys. Без технологии RTX. This is where we came from. You got to be proud of it. You got to own it. It's ugly, but you got to own it. Пару шуток Before, от Хуанга. after. До, Before после. RTX, after RTX. До, после. Oh no, this is just the beginning. I'm just warming you guys up. I just gave you an olive for the appetizer. Okay, can we show them some stuff? Nacho, is it you and me? Yes. Okay, so Сейчас будет this is демонстрация Nacho. дополнительная. He's one of our dev techs,
incredible этого computer scientist, Хуангу поможет еще один amazing человек, computer graphics сотрудник. engineer. This is what he was able to do with RTX off. RTX off. Now, of course, this scene is incredibly hard, and the reason for that is because you can't use Кстати, новая tricks сцена ее like до этого не screen space показывали. reflection here. You could put some reflection probes, but it's just incredibly hard here because things are being reflected all over the place. There's refraction. Просчитывать отражение, преломление — это довольно сложная тема, говорит Хуанг. That's called the Quadro RTX. And you got this crystal ball here where it should reflect and refract. There's a little green ball on the ground there, and then there's that chrome ball in the back, and this empty, I don't know why, but empty glass box. And it's got area light coming in, which is really hard to do. Okay? And so in this particular case, Ignacio is doing his best to emulate the area lights, but the shadows are ugly. You know, this is the limits of today's computer graphics. Now, we could fake a lot of stuff. We could fake a lot of stuff by arting it up and cause you to not look at it. Ну и как раз рассказывает, опять же, о сложности построения таких сцен и как RTX ускоряет эти процессы. Пожалуйста, RTX включен. So let's take a look at RTX on. Look what happens. The refraction of the glass globe there is just incredible. And look at this. Тут, смотрю, в чате довольно много появилось диванных экспертов. Area lights cast a soft shadow. Конкретно про трассировку лучей, возможно, запишу отдельное видео со своим мнением, но сейчас не об этом. The shadow of the chrome ball looks right. Now there's reflection of the glass box in the RTX, Quadro RTX. You see Quadro RTX from that sphere, and you see the reflection of the chrome ball with a little bit of rough surface to give you a sense of material. Everything just kind of looks right. Even the glass is casting a shadow. Even the glass is casting a shadow. Hey, let's go back to the last one again. Без технологии. Yeah, I know. Now, of course, we got to add a whole bunch of paint and a whole bunch of stuff to make it look right, or we could do it this way. RTX on. RTX включен. Как всегда, сейчас будет угорать. And there was a gasp in the audience. И опять. RTX on. But this could possibly be a photograph, right? Nacho, show me what you got. Oh, come on. Okay. Вот просчитывается в режиме реального времени. You had to turn on a spotlight on top of that. Это на самом деле большое достижение. Раньше компьютеры, как я и говорил, рендерили каждый кадр 1,2 часа. 1,2 часа, 1,5 часа. Сейчас это происходит в режиме реального времени. Удивительно. Thank you. Good job. Не надо, с RTX все выглядит прекрасно. And so now I'm going to show you something. We're Это going to сцена turn для it all демонстрации, together. We're going to put it не all in. более. We're going to put it all together. And it's going to be a demonstration that we created recently. To highlight the power of Nvidia RTX, this mixed mode rendering, unifying Nvidia RTX rasterization, ray tracing, опять же compute, показывает and artificial структуру, intelligence. And what you're about to see is благодаря которым можно completely in real создавать time. приложения, которые поддерживают трассировку лучей. Вулкан в том числе будет поддерживать все это дело на AMD-шных картах. Вы видели замечательные тени, отражения, реальные материалы. Things that look like things look like things. That's very technical. And that's how I talk to the engineers. Guys, we got to make things that are things look like things. Саша Вильман не согласен, но нового очень и очень много. Это огромный скачок.
По крайней мере, для продакшн приложений. Приложений по визуальным эффектам. А это уже рынок больше, чем 250 миллиардов долларов. И сейчас новое демо. Смотрим. На Linux в том числе все это будет работать, потому что много чего там разрабатывают. На Linux, например, работает, по-моему, Blender, насколько я помню. Ну, кто-то, может, видел этот ролик, а кто-то нет. Поэтому смотрим. Пишите пока, друзья, как со звуком, все нормально? Ну вот, на Linux работает вулкан, значит, все будет прекрасно поддерживаться. Не вижу проблем. А по поводу того, что как это все будет на старых картах, но сейчас же никто не кричит о том, что GeForce 256 не поддерживает там чего-то. И тут также. Ну, это типа закос под Железного Человека. Очень похоже. Дэнс. А тут происходит пати. Опс. Застали за танцами. Ну и что? Присоединяться, конечно же. Boogie shoes. What do you guys think? Замечательно. Конечно, на старых картах будет возможность запускать игры без трассировки лучей. Nvidia RTX Здесь никаких проблем не будет. Hybrid rendering, real-time ray tracing for the very first time. Не знаю, мультяшности не заметил. Deep learning is the single most powerful computer technology that has come onto the scene in the last 30 years. Все это будут рисовать достаточно долго, то и полигонов там будет больше, и фотореализма будет намного больше. Эта демка, я уверен, делалась не так уж и долго. Вы, возможно, не представляете, как рендерится графика и какие ресурсы для этого нужны. А так просто говорить с дивана — это просто магия машинного обучения. Покраска изображения, например, перевод из черно-белого в цветное, полностью автоматически. Это ли не технологии, кстати? Это уже от меня. Машинное обучение изменяет индустрию, это индустриальная революция. Компьютер пишет софт сам для себя, для решения своих задач. Мы создали большой суперкомпьютер и программное обеспечение для разработчиков. Вот, например, сегментация, колоризация волос, повышение качества изображения, Super Resolution, Клара, медицинский компьютер, и анимация лица, как это правильно сказать, мимика и так далее, в общем, вы поняли.
Во всем этом принимает участие машинное обучение. Вот сейчас рассказывает о переводе изображения низкого качества в изображение высокого разрешения. And so you could use a low-resolution image input and eventually get an output of a high-resolution image by going the other way, which is starting with a high-resolution image and give this neural network the opportunity to generate that, and whenever it's wrong, точно, Хуанг, человек-киборг, это я читаю. Ваш комментарий. Поверю, поверю. Я сейчас рассказываю о том, как происходит процесс перевода низкокачественного изображения в изображение с высочайшим разрешением. Система учится на реальных видео в режиме реального времени. Пожалуйста. Сегментация. We could teach it to take a low-resolution CT scan and not only increase the resolution of it, but also segment it, figure out what organ is what from that blurry blue image. Okay, you watch this? We taught it how to segment, how to identify Благодаря which сегментации как organ is раз what, and put a замыленное different color изображение around it. и получается в итоге высококачественным. Вот, например, медицинский суперкомпьютер Клара. Pretty amazing. Все это уже, кстати, применяется в клиниках в Штатах. И поэтому Nvidia действительно сейчас на пике развития. Это уже от меня дополнение. Вот, например, в режиме реального времени покраска волос. Замечательно. Система этому обучилась. И делает это сама, без участия людей. Раньше этого было сделать просто невозможно. Да никакой он не сказочник, все это уже реально применяется. So you take this neural network, you give it a whole bunch of examples, you tell it what is the input and what is the exact expected output, and we give it a chance to try again, trillions and trillions of times on a supercomputer. Eventually, it trains and does this amazing thing. And then it creates this neural network model with hundreds of millions of parameters or hundreds of gigaflops of operation necessary to perform its task. Требуется для того, чтобы просчитывать все это. И потом, когда, соответственно, компьютер учится, он уже не затрачивает на это такие ресурсы и может делать те или иные операции. В результате обучения. Все это происходит благодаря архитектуре тензорных ядер и так называемого DNN-процессора. Is 1080 Ti is what, 11 teraflops. A full 1080 Ti. A full 1080 Ti. Так речь-то не про Россию. Мир не заканчивается Россией. Это по поводу комментов про российские клиники. Basically, it would take 10 full 1080 Ti's to keep up with the tensor core processor that's all over the Turing GPU. Now, one of the things that we taught it to do is something really incredible. And so we taught the neural network this thing, and we're calling it the Nvidia DLSS, Deep Learning Super Sample. Basically, works like this. We create a whole bunch of super high-resolution images with lots and lots of samples. Изображение высочайшего качества, изображение с низким разрешением, 64 amazing images, and we create hundreds of thousands of those. And then we give our network, we put an image in here, and we say, using this, it's called an 500 миллиардов операций с одинарной точностью требуется для обучения. Представляете? 500 миллиардов операций в секунду. And we're going to give it an image, and we're saying, go generate this amazing image on the output. И в итоге мы получаем разрешение, невероятное разрешение в картинке.
we tell it what's the right answer, we propagate it back. Если что-то идет не так, и система делает что-то не так и ошибается, мы отправляем назад этот результат. То есть существует обратная связь. Если система ошибается, она знает, что она ошиблась, и результат переделывается. You create you take an image of lower resolution, say 1440p, and it creates this beautiful, beautiful image that's 4K. Now, of course, the question is, where did the images come from? Where did that come from? Where did that magic come from? It came from partly a supercomputer. Essentially, what deep learning is doing is codifying the memories of a supercomputer, and it puts it into this neural network, basically an image generation brain. And you put this image generation brain, this neural brain, into the mathematics of our GPU. All of a sudden, it knows when it sees this image, которые обучаются благодаря математическим методам архитектуры GPU. Mathematics came about, the weights of those neurons came about because of a supercomputer. И с помощью математики нейронные сети, соответственно, обучаются would have had the benefit of supercomputer pre-processing before you play it. And we call that platform the Nvidia GeForce. Nvidia In the GeForce. future, computer graphics will merge with neural net Neural processing. Graphics Framework, We call it neural graphics acceleration. соответственно, для NGX. машинного It's a построения framework for изображений. doing all kinds of amazing И все это image доступно для processing. разработчиков, You saw поскольку это earlier фреймворк. super resolution. Вот это We're реально invented бомба. super slow-mo. We're going to do all kinds of amazing things that makes video games and the images that come out of these computer graphics, CGI, look even more amazing. Basically, it works like this. We have a supercomputing infrastructure. There's a whole bunch of software that runs on it. The first thing you do is you generate ground truth. What is the perfect image? What is the perfect image? And then we have to train this model. It's a multi-dimensional manifold, and we're basically Баню пока там особо randomly умных, walking поэтому around this отвлекся. manifold, looking for the least error, looking for the time when you send in an image, the output is closest. Your predicted output Ну и is вот здесь closest описан to процесс, what ground truth is. как происходит So your prediction is the closest to все ground truth, это. and you're sitting here wandering around this gigantic universe, and it's incredibly large. And so the computation time is very, very long. Изображение, которое должно получиться, далее тренируется нейронная сеть, и дальше выдается какой-то результат. Этот результат тестируется и оптимизируется. And then we test and optimize it. Then you put in a low resolution image or lower quality image, or the image is in fact not even complete with ray tracing, and somehow we complete it. Somehow we make it more beautiful. The Nvidia GeForce. And then we have this AI model that we then OTA to you. You download it into your driver, into this plug-in interface called NGX, and the neural networks are changing all the time. They're getting better and better. And we put it up in the cloud, and you could decide whether you want to enhance your Через images облачные or технологии, not. разумеется, вам не нужно иметь эти суперкомпьютеры у себя дома. Вы спокойно работаете. Соответственно, NGX драйвер работает на RTX платформе в Тюринге. И это новый компьютер DGX2. Вот оно что. Before you even run it on Понятно. Turing, before you even run your game on Turing, there are a bunch of supercomputers that, here's one, there's a bunch of supercomputers Самый that's training большой these models. GPU, который когда-либо создавался. На самом деле, это не новый компьютер, вы уже представляли, немножко ошибся. The graphics card, Причем все это виртуализируется и видится как один большой GPU here's one, с available одним большим retail, массивом памяти. $68,000. Мощь. Здоровенная материнская Okay. плата. 8 ускорителей на каждой такой плате. Got to keep your abs tight while you're doing this. Tesla A Vista. whole bunch of 32 гигабайта в каждой. interconnects, SerDes interconnects called HBM2. NVLink connects all of these NVLink. GPUs together into one virtual GPU. Every single GPU can see each other's GPU memory. All together, this board, that system has two of these inside.
Каждая плата в Two этой of them. системе This is one имеет petaflop. доступ. That's another petaflop. Another. Каждый чип имеет доступ к друг другу Not и motherboard, but к своей памяти, вернее, к общей God, памяти, it's heavy. которая GPU, виртуализируется. 2 graphics cards makes 2 petaflops. 2 petaflops. You want to put 2 Два петафлопса, petaflops is сумасшедшая basically a производительность. supercomputer with servers from that side to that side. 400 servers. $2 million without anything else of servers this replaces. And so we use this to train the neural network model. Here we go. Here. You can do it. Thanks a lot. Thanks, Paul. You use that and you train this network called the Nvidia DLSS. Мы называем это Nvidia And DLSS. then 512 comes up with a гигабайт model like памяти, this, разумеется, здесь and всего. this is 4K TAA. You guys know Новый the тип Unreal сглаживания Engine epics demo DLSS called Infiltrator. 4K It's just beautiful. и сравнивается сглаживание TAA и Incredibly DLSS. taxing on systems. And И очевидно, что 4K DLSS TAA работает up there. лучше. TAA Это is видно the по картинке. anti-aliasing technology we invented, which is Все это будет temporal. работать, кстати, And so temporal, it takes в том числе и благодаря машинному last frame, the обучению. motion vectors, and it tries to figure out what's the best combination to create beautiful edges. Look at that, because it's temporal and the motion vectors, so many things are moving. You see a disjointed hinge over here. And this is 4K DLSS. Look at this. Ну и посмотрите на That's just сюда, это perfect. 4K DLSS. Это замечательно. Well, for the very first time, because of this, because we could take a lower resolution image, Изображение с низким and because we разрешением. could train a neural network Мы тренируем нейронные with сети all kinds of super high resolution and super high quality images, this neural network, it runs on a bat out of hell processor called a tensor core, could then in real time enhance images. In real time generate pixels it had never seen before. Generate pixels that Она тренируется makes sense to go и there. строит Because пиксели if you were с you and нуля. I were to look at it, we would Каждый know пиксель, what makes sense to go there. пиксель за And пикселем. therefore, it makes sense that we И could это teach a neural изображение до network how этого to она не make sense видела. of what pixels to put there. So I'm going to show you something. This is Infiltrator То running есть on система научивается one на миллиардах других изображений. GPU at 78 frames per second in 4K. Один GPU может просчитывать 75 кадров в секунду в разрешении 4К. A 1080 Ti, the fastest GPU in the world, can currently do about 30-something. Okay? From 30-something, what you're about to see is 4K. Now I'm going to lock it to 60 Hertz because this display happens to be V-synced. 1080 Ti, насколько я понял, может просчитывать только 30 кадров при разрешении 4К. Very first time to see Infiltrator running at 60 Hertz in 4K. Если, разумеется, все правильно понял. Итак, вот сцена. 60 кадров в секунду. Ух ты, круто. Как хищник. Is that amazing? It's just silky smooth. Silky smooth. One Turing GPU, twice the performance of Всё the это highest работает end на GPU in the одном world today, 1080 Ti, GPU running at 4K Turing в 4К with разрешении beautiful image quality. с Well, сглаживанием we should DLSS. probably at this point take a look at what Сцена-то может и старая, здесь дело Turing не в does and текстурах, а RTX именно does в сглаживании. games. You guys want to see some games?
Дело не в графике, ребят. Kata, what do you have for us? Тут совсем не графику демонстрирую сейчас. You need your mic on, sir. Oh, testing 1, 2. Yeah, Okay, so- ladies and gentlemen, Kata, All right, so first up we have head of our developer relations. We work so closely with developers all around the world. We work with them to improve new technology, create new technology, and optimize their games for our platforms and push the limits of what's possible in real-time computer graphics. And the work that we all do together is it just brings me so much joy. And we got this amazing developer relations teams that works with them and dev tech team and all these computer scientists that work with them. And man, Рассказывает про it's just so разработчиков, great. I love you guys. собственно говоря, которые применяют эти технологии. Jensen, our entire team has never been more excited over a new technology, a new product than with Turing, and also with the developer reception has been phenomenal, and we're just so pumped. It's really an honor to be here to deliver. Kata, you know what? Games. I'm going to give every DevRel and every dev tech in our company a new Turing. Oh my God. Oh. Теперь ты получишь для своей компании новый тюринг, говорит Хуанг для своих разработок. Thank you. Wow. The number of people in that group, I'm sure, has increased by a factor of 10 since I said that. Okay, what's the first game we're going to talk about? So Shadow of the Tomb Raider is the first up. It's the latest Первая игра release, это Shadow obviously. of the Tomb Raider. Not much needs to be said. It's a super successful franchise. Just data-wise, it sold 65 million units, and it's going to ship the Shadow of the Tomb Raider on September 14th. В сентябре This выйдет time, the game игрушка. has Lara Croft going on an epic adventure in Mesoamerica and South America. Just one thing to note, a parallel, Lara has a long and illustrious history, and actually, in many ways, Lara and Nvidia has grown up together because we both Never thought of it that way. Yeah, in the mid-90s. Yeah. And in fact, Jensen, it happens to be the first game I played when I bought my first Riva 128 in 19... I was 30 when she was 25. Ну и рассказывает Grew о up том, together. So, что yeah, so we have, we work with при Crystal разработке игры Dynamics, использовались Nexus, технологии and компании Eidos Montreal, Nvidia, and we're разумеется. excited to be able to show it. And now what we're going to feature, we're going to show Я just a сейчас вам little part кое-что of it, покажу, and later говорит. there's an after show, and Тени the с developers are going использованием to talk to you about all this, технологии you're going to be able to see all this stuff, but we're going to Raytrace show you just a Shadows. few things about it. So one of the things, of course, Lara Croft, you're in shadow all the time. It's all about shadows. And one of the challenges with shadows, as you know, they're just, using traditional shadows, they're too crisp. And so they have Это these hard RTX ключ, shadows. соответственно. And if we use contact hardening, and we use percentage closeness shadows, they're kind of blurry and fuzzy and noisy, and when you put a whole bunch of them together, it just becomes a big mess. And so what you're looking at is Raytrace Shadows. And you're going to see a lot of Raytrace Shadow stuff, and that's the first demo we're going to show you. We're going to И сейчас feature это первая Raytrace демо, Shadows. Go, take где it away, вы guys. посмотрите, как работают тени при my помощи name's Chad. технологии Hey, I'm over RTX. here. And apparently I work in the DevRel team RTX with Kata, выключен. and apparently I just got a new Turing, so I'm really excited. Bingo! So what we did is we worked with Nixies and Eidos Montreal to bring real-time ray-traced shadows to Shadow of the Tomb Raider. It's perfect. And so the Тени thing to look работают at в right режиме now реального with времени RTX благодаря off, технологии RTX. you saw the crisp shadows up there, and you saw right here, RTX выключен. this is really hard to do, and that's why they don't do it at all, which is dynamic lights Давайте, and включайте shadows. уже, хочется These are посмотреть dynamic разницу. point lights. They're really expensive to do in current rendering Пожалуйста, techniques. Because динамическое basically you have to освещение cast идет. shadows in every direction from the light. And goes back to what you were saying earlier about having to put a cube map here and a cube map here, and every time you move, you have to redo all that rendering. So let's put RTX to the test and have it just do it for us. Aww. RTX включен, пожалуйста. И это не просто заранее нарисованные тени. Они просчитываются в режиме реального времени. The beautiful thing about ray tracing is you turn it on. You know, when you turn on the light, it just does the right thing physically, and because we're tracing these rays physically, it should perform according to what we expect. Yeah, And so the umbras, where right behind, where it's nice and dark, it's correct, and where penumbra, where you have the softness of the shadow, because not all of Соответственно, the чем shadow is больше included, будет part of it is lit, внедряться you get some RTX, softness. тем
качественнее будет картинка. Это не относится к текстурам. Кто тут Now ждал let's take you каких-то to, you were talking текстур about в some of those 16К area lights разрешения? earlier. You want Это to не look про at то. some examples of those? Yeah. Well, here's a big example. This is an incredibly lit scene. This whole scene is amazing. It's Это не про то, beautiful. ребята. Не про текстуры в And so разрешении what we have here is we 16К. have two cone lights and two area lights. Those area lights are basically rectangular shapes, the neon lights above the stage. And what you notice is the shadows below are hard, like you keep talking. And this is state-of-the-art for real-time graphics right now. And I got to say that because the guys are sitting right next to me who made those shadows. And they are, Brett, this is the best we have right now. And they look beautiful. Yeah, they look beautiful great. until now. Это лучшее, And the что way мы that имеем, и that's выглядит simulated, это those довольно area интересно, lights are говорит simulated Хуанг. essentially as a couple of point lights. And that's why you see such hard Вот shadows. сейчас But if все you это simulate выключено. the area lights like area lights, Тени вроде бы как есть. because we ray traced it, and You- independent of where the rays bounced around, eventually, if it were to hit some part of that area light, Да it текстуры gets lit. подтянут, это все зависит от And so ray разработчиков. tracing is Тут much уже more дело не Хуанга, это cost-effective, in fact. Yep. дело However, Хуанга в другом. very difficult to do way of doing area lights. And let's turn this on and take a look. So you get the looks nice real. blend of Теперь the всё color and the включено. light. It's Isn't that beautiful, Действительно, тени guys? другие. Строн, да, согласен, что ретрейсинг в CGI it's реального rather- And времени we can do Это whatever прорыв we для like. тех, We кто работает с could 3D-пакетом. add more Тот area lights, we понимает could это. add more spotlights. You can mix it all together without trying to fidget with it, without trying to figure out what is the definition of right. Right just looks right. Нет, That's сейчас another тени не wisdom. просчитываются в Right режиме looks реального right. времени. And talking to the artists Там that do немножко this, другие they tell me вещи. all Возможно, great things about когда-нибудь запишу shadows. They're видео telling me про shadow is это. another color to them. They love shadow. And they also told me that shadow and light is what they use to set the mood and tone of their environments. And so that's how important shadows are. And it feels like we just gave them a lot more depth for it. Опять же, RTX выключен. Some more on, more off. RTX включен. Okay. Выключен. What you got? We want to take a look at some more area lights that are Ну, very от себя, interesting. друзья, Kind of- скажу, let's take a look прожимайте at one more лайк shadow. этой трансляции. Если еще не поставили, продвинем ее в I топе. can reach that. Whoa, whoa. Оба-на, That right разрешение there, что-то that's у нас the umbra. понизилось. You want me to turn it on? No, keep going. And that's the penumbra just now. Okay. Okay? You see, that's the penumbra. No, Twitch, что с тобой? yeah, see, that's the umbra. And notice how sharp that is. That's just not right. It should fade away. Okay, turn it on. There you go. Спасибо за донат. Otherwise, it Да, looks like я думал, another что в person on the ноутбуках тоже ground. будет эта технология. Look at that. The contact hardening just works. Так, что-то Leave it on. трансляция у меня Contact повисла. hardening just works. The umbra works. The penumbra works. Everything just works. Oh, Так, перезагружу. Это уже не моя trailer проблема, of the а проблема трансляции. О, все. What is that? Тем более не стоит забывать, все это пока только начало, дальше будет все лучше и лучше. Не стоит ждать, пока от только что появившейся технологии сразу же супер-пупер результатов. Это как в консолях. К концу поколения консолей игры начинают задействовать платформу на все 100%. Так же и здесь. Да, Строн, согласен. Согласен с вами. Вы пока, друзья, прожимайте лайк. Продвинем трансляцию в топе. That's awesome. Довольно прикольно. Особенно если учитывать то, что этот ролик пережат еще вдобавок. Твичом, ютубом и так далее. Ну, опять Twitch отвалился. I can't wait. нет, That's всё going to be a нормально. wonderful game. All right, what's up next? Well, Буду ли брать another 900K, blockbuster. если And денег this накоплю? time we have Это Metro буду. Exodus by 4A Games. Ну а теперь Oh, Metro man. Exodus. Yeah. So for those of you who don't know, it's the third in the Metro series.
this is set to take place in 2036 in the post-apocalyptic wasteland Да нет, больше не of буду the ничего former Russian доказывать. Federation. Просто You guys know this. общаемся. It's been super successful. In just 2 versions of the game, they've sold 7 million units. And this one, Metro Exodus, is due out February 22nd of next year. It's going to be well worth the wait. It's developed by 4A Games, who since for the first time we met with them, Jensen, back in 2009, they're super enthusiastic and very forward-thinking, so we're not surprised that we have them here today to show something awesome. Yeah, that's really cool. Now, the thing that we're going to showcase with this demo Ну и here говорит о том, is something что that is just really, really hard. Basically, изначально the way серия light works появилась is, can you guys see this? My light is really bright, but basically, и двигалась light is благодаря coming in from the энтузиазму outside through студии, those windows. ну и потом пошло. And Уже of несколько course, this частей part метро существует. is И вот lit самая directly. последняя, And the challenge которая here is использует that's an технологию area Nvidia light, and RTX. so we have to make sure that the shadows look right. However, that light doesn't stop there. That light bounces around this room, and it illuminates different parts of the scene, depending on how close they are to that particular light. And maybe in the creases and the corners, it's really super dark. But in other places it's more Это light, как раз технология and глобальной direct иллюминации, light, it's completely глобального bright. освещения. And Именно so глобальное lighting this освещение room делает картинку using traditional computer более graphics lighting приятной. is just incredibly hard. And this is the Но это perfect showcase for довольно global сложно illumination. Now they want to use для they want просчетов. to use light, of course, to create these incredible moods. And so you feel, you know, a little scared when you walk into a room. Instead of being completely black, which is not right, or completely lit, which is not right either. And so global illumination has the ability to create an aura, a feeling, a sensation that is really photoreal. And so this Ну has и как been раз something that Хуан we've been говорит о том, что pursuing именно literally технология for a глобальной long time. This иллюминации, is a глобального 10 освещения year pursuit и that we делает have картинку finally been более able to do. фотореалистичной. Global illumination. Let's take it away. Сейчас покажет нам So демонстрацию. Matt, this is GI on, and so just as I was describing earlier, the light is coming in through the window, it's bouncing around inside, and as a result, we're lighting. Look at RTX that, включен. that corner is darker, that corner over there is completely То dark, есть угол на and that стене, light right above при the этом свет windshield только в is центре, nicely lit. It does exactly what you проходит через expect it to стекла, do, and it does it all как by это и itself. положено. Just Есть put затенение sunlight от outside. стола, Super high есть intensity тени от ambient light. Put it outside and everything just works. тарелок и Everything свечки. just works. Now you Даже can do it the видно, other что way. есть небольшая Now, тень go от to the огня right light. свечки. Теперь все выключено. You see this? This is the way Разница огромная. computer graphics basically works. Now, of course, we could create a whole bunch more fake lights. We can create a whole bunch more fake lights, but in this Прямое room, освещение сейчас if you только. create more fake lights using spotlights, you'll get all these different areas that are lit too intensely and others that are not, and it looks like you basically turned on a whole bunch of lights. Now, what you could do, and what Matt did earlier, is turn on basically a artificial global illumination light, теперь which is basically a fake ambient RTX light. выключен. It's like somebody comes in here, and instead of allowing us to light this room with global illumination, which is То happening есть у right нас now нету from these monitors, реалистичного like, for example, I'm затенения. being lit by the monitor, and you guys are all being lit by this screen, this 4K gigantic, beautiful screen. Все это рендерится, кстати, в 4К разрешении, разумеется. With indirect lighting. But here, because we can't do indirect lighting back in the past, as in yesterday, we had to put a fake light in here. It's like somebody comes in here and put До a этого мы fake light, делали and it's не constant настоящие intensity, constant тени, color throughout this не entire настоящее room. освещение. As a result, the places that should be dark, like back there, isn't dark. И The вот places that результат should be more этого, bright этих is the ненастоящих same вещей intensity, сейчас на ваших экранах. okay, which is what you're looking at now. So this is wrong, and let's look at right. Look at that. The light. Включено. Красота. So Matt, our friends are now able to have like creepy monsters literally squatting in the corner. Yeah. Take a look in the rafters Смотрите in на the этот ceiling. угол, When говорит Хуан. RTX is on, they're Действительно, black. да. I could hide anything in более there. реалистично. But if I'm lighting it Вот еще ambiently, раз. you can see everything up there. When we have RTX on, it's correct. There's no light up there, so we can actually hide things. Включено, in it. We выключено, can включено, make the выключено. mood and the environment perfect by just letting the normal light in the room. Games will never be the same
No, sir. So scary. All right, good job. Thank you. Let's take a look at another exclusive trailer, shall we? Metro. Хотите посмотреть новый эксклюзивный трейлер? Метро. Wow. Метро Exodus. That is incredibly scary. I don't think we have enough arrows. Это действительно невероятно, говорит Okay, Ванг. I want to flash through a couple of them, and then in the after show, we're going to show it to you. I want to save time for a whole bunch more stuff. Okay, let me show you. Assetto Corsa Competiziano. Assetto Corsa. Реалистичный фото... Господи, фото. Симулятор. Авто. That's Italian. I spoke 2 languages today already. Okay, when you guys see it later, I want you guys to look at some stuff. Okay, first of all, the reflection on the windshield. You guys know how screen space reflection works. If it's not on the screen, there's no way to take that image and reflect it onto Ну и the surface. рассказывает о And as a реалистичном result, look at отражении на look дорогах, at the glass on top. You see that car? You блики see на the Ferrari стеклах, up there? тени. It's reflected on top. All of the rails all the way down are reflected. No Причем на errors, всех no машинах, weird banding, в no гаражах weird даже, distortions. которые идут You see и the стоят sky далеко-далеко. reflected from the other side. So when you go see it, he'll be moving and everything will be dynamic. When the cars come through, you'll see all the reflections up and down this aisle of the cars with other cars, the cars over the window. Everything is going to be completely Окошки в dynamic машинах, and в nothing том has to be числе. tweaked. Можно, кстати, будет делать Raytrace interreflections. Cars are going to reflect each other. более реалистичное отображение If you look at the railing, the в тех же shadows are just зеркалах заднего rendered вида. beautiful, Это уже от soft меня shadows. дополнение. Because the world is one big area light. And shadow map precisions are just not good enough to go all the way down there. And yet, for ray tracing, it just works. In fact, if you see the final game, the other way, the shadows of the last buildings are Но как раз completely тени gone. здесь реализованы при You're going to помощи see технологии reflections трассировки of the лучей, toolbox of the garage отражение, and the car in the garage. блики Everything just works. в гаражах, Global illumination just works. глобальная Ambient diffusion just иллюминация. works. All of Все the это работает. soft shadows underneath the cars just work. Мягкие And you тени can look through the внизу. window, and depending on the angle of your view, you'll see for now reflection. So sometimes you see perfect reflection, sometimes you'll see through the car. Everything just works because ray tracing just works. You're going to see another game called Atomic Heart. Следующая игра. And this game is just really interesting. And it's got wonderful reflections and refractions. RTX включен. And mirrors are curved. Curved mirrors. Nobody does that. It's impossible. Not for ray tracing. It just works. You get this area light underneath, casting that Мягкие, soft shadow for the robot мягкие behind тени, it. Everything is physically based. All the materials are отражение, rendered beautifully. And so area материалы, lights, reflections of the scene that you can't see in the scene. So screen space отражение. just doesn't work.
and yet everything Все just это works here. возможно благодаря RTX. Well, Смысл guys, таков. I want to show you something that's really cool. А сейчас я покажу кое-что You guys want to see an amazing game? прикольное. I can't wait for this. This is Невероятную probably one игру. of my family's favorite games. Это This is- игра, this is, любимая wow, моей семьи. guys. Любимая игра I моей can't семьи. wait. Battlefield 5. Бомба. I think we have with us Jonas and Christian from DICE. Guys, Hello. some Ребята из some of DICE. the brightest and the most amazing computer graphics engineers in the world. We've been working together on implementing RTX into Battlefield 5. Now, you guys, the Технология anticipation RTX of Battlefield 5 is 5. so great. I don't think I need to introduce what is the concept of Battlefield 5. It is a World War II FPS. It is part history, part travel, part time travel, part running for your life, part destruction, real-time destruction. You've never seen destruction like there is destruction. Isn't that right, guys? Correct. You guys know destruction. We do You guys know how to blow it up. Okay? Короче, This, there's just Хуанг there's расхваливает игру, mayhem, there's chaos. но действительно, You work as a я думаю, team, будет you can battle прекрасно. by yourself. I Очередной want to go шедевр от learn all DICE. kinds of stuff about World War II by going through your game. I just want to be a tourist. Turn on God mode and go through as a tourist. So we're going to show you some pretty amazing stuff. Isn't that right, guys? Сегодня мы вам All покажем right, let's. Okay, Jonas, let's go. Take it невероятный away. Yep, Christian. All right. Thank you, став, Jensen. Thank you, Nvidia, for hosting such a great show. Невероятная It's демо. really cool. I'm RTX Christian. включен. I'm a tech director for engine group at DICE, and next to me we have Jonas, DICE. media and У video DICE всегда editor. движок был We had по to show графике you отличнейшим. our implementation, our vision, our take on what RTX can be, and we want to show that in our brand new Battlefield 5. And in the setting, we'll take a look at our brand new multiplayer map, Rotterdam. And it's a really dense and cool city map. Ну и We'll рассказывает о start here in том, a какие very технологии они применяют. zoomed-in view of the soldier's eye. And we're going to observe В something частности, that про we've глаза. never really been able to do before. So we at DICE have worked closely with Nvidia engineers over the past year to get to the point where we are now. And we're so proud and thrilled to be here and show it Prime, off Prime, да, я вижу to all искру, of you. искру в So, глазах. Это Jonas, I'll leave it to рейтрейсинг. you. Take it away. Yeah. Так и занесем в словарь So, крутых what you're seeing выражений. there is a tank firing off screen, being reflected in the character's eye. Now, you guys know this is not possible Кроме with сетевого screen режима, space reflection, В right, Jonas? Battlefield'ах неплохая Exactly. история, Because the я fire считаю. is not on the screen. So now if we turn around and we then see the environment, we can see that the tank muzzle flash not only reflects in the eye, it reflects in the entire environment in the tram windows there and within the tank itself, moving here. So now if we keep moving forward, yeah, Вот как раз, как все это работает. Выстрел с танка. RTX включен. that's great. So of course, one of the big challenges of SSR is also complex surfaces like this. So now with RTX on, if we set off an explosion behind the tank here, but next to the car, Oh, you'll come see it on. reflecting Пожалуйста. accurately within the car. Отражение на машине. That's impossible. Of course, Ну, How так would вот you выглядит, how как would you do that with фотография. RTX off? Практически. yeah, how does that look? Like this here. So let's, yeah. Wow, that Back looks on. incredible. Включено, выключено. And it's, of course, it's updating dynamically, everything. Reflections will never be the same again. completely Look at the fine. Все это reflections off the просчитывается в режиме ground, реального guys. времени, It just, друзья. it Это just, не нарисовано. Yeah, so you can see wow, it just happens. with SSR, if it's И in при the screen изменении space, поля you зрения still get some of the меняется и reflections upon the отражение. car, but due to the nature of SSR, it disappears as it goes away. But because ray tracing just works, you just get the expected result, how you'd think you'd see it. So the next thing we have to show you is the big, scary crocodile tank, the Churchill. And if we make that one shoot, it's Танк-крокодил flamethrower стреляет. across the scene here. Then we will again see that И reflecting огнемет. upon the surface and on the soldiers battling it out here in Rotterdam.
Ну и So мы now if we видим look down in the непосредственно ground with RTX on, we'll see на the flame, поверхности we'll see the весь soldiers процесс moving, работы we'll RTX. see everything. Тут And now if I дополнительных turn RTX комментариев и не off, нужно. we Вот lose так все это и everything. We выглядит. lose all the detail, all the context of what's happening in the scene. But with RTX on, you just get a much more cohesive image and a better understanding of what's happening around you. So one thing we also pay particularly much attention И, to in Battlefield разумеется, is just the отражение в weapons. окнах. Yeah, accuracy, making sure the smallest detail is correct. То есть огнемет You can see сзади, even there, the отражение в flames are окнах у reflecting нас properly in прекрасно the wood работает. of this gun here Все and in the просчитывается в windows in режиме the back. реального времени, Now if I turn в RTX off зависимости от again, поля вашего you зрения. lose all this detail. So, yeah. Wow. Really cool Now, tech. Jonas, what you guys have done is all of your guns, all of the objects are modeled physically. Exactly. It's physically based. And so the gun has wood, which is diffused, is a dielectric material. You have metal, which is reflective, and the Ну, мы metal видим, has что это substructure in it, диэлектрический microstructure in it, материал, so there's some roughness in it. металл. And so without doing винтовке anything at all, because он it's physically бликует. based, we shoot a ray into that scene. It intersects with a triangle on that piece of metal on the site, and it figures out, I need to boink, generate another reflection ray, and it traces its way to the flame, which is coming by, and when it comes by, it accumulates on the surface, it shades it perfectly all by itself. Ladies and gentlemen, the magic of ray tracing. Дамы и господа, And это there's more. невероятный рейтрейсинг, говорит Хуан. So, what you see now are objects that are really close by, but ray tracing works for more yet. So up here we've got two C-47 airplanes. They've been shot down, they're crashing with their engines on fire. So now if we go over to the car here, and you can also see the flame Огонь, reflecting который in the идет car nicely over there. через машины. So if we keep moving forward, and then look down on this reflective car right here, we will still be able to see the plane. If we move back here, we can see the plane reflecting in the car. If I move this lens Пожалуйста. flare Wow, your lens flare works right there, good. Блики and на with RTX машине. off, I love lose it. everything up. Yeah, look at that. You can keep moving Включено. forward. Wow. And Jonas, you guys did a great job with Fresnel reflection. Look when the angle is just right, it's just a perfect mirror. It looks beautiful. Разрешение So here какое? it's a good 4К example on наверняка. transparent surfaces with Fresnel and PBR rendering. The more of an angle you're at, the stronger the reflection gets. And now with what we had before, on these ones were just cube maps, which they're also static, but with ray trace you get a lot more detail. You see the entire environment. And of course, as I said, the old school cube Блики maps, отлично выглядят. they are also static. So say that we were to destroy this building here, make a tank shoot it, with Если ray tracing машина, on, например, you'll be able to see frostbites отполирована, and там не Battlefield's такие блики destruction будут. system within the Еще window, хлеще даже moving dynamically. на солнышке. And now, to end it all off, RTX, I mean, it works on the entire scene. So what if Да, отражение получше, Were чем to shoot текстуры. off a Текстуры V1 надо rocket теперь here, подтягивать. Это да. and zoom Он out, в get a V1 good летит. view of the entire street of Rotterdam, and then take a look at the И сейчас будет windows, бабах. all the places that you would expect to reflect. For now, turn up the time again, and we just wait patiently for the V1 to hit the ground, and Бабах. there. V1 взорвалась. That's awesome. It's great. Good job, you guys. Good job. That's really great. And it's Да, это общая amazing what you guys трассировка. did so fast. I know you guys worked super hard, but it's amazing how you guys implemented this stuff so Это fast. невероятно, I mean, that's one говорит of the benefits of ray Хуанг, и tracing. все это происходит так You быстро. know, the benefits of Всё ray это tracing is because рейтрейсинг. things are going to behave physically. You should be able to turn things on. If the rest of your system and your models are done properly, you could turn these effects on relatively easily. I mean, it still takes a great deal of great engineering, but comparing to doing it the traditional way of arting everything into existence, the amount of engineering that has to be done is just significantly lower going forward. You know, hopefully, using the laws of physics, when you guys create a scene, things would just look right and behave accordingly. And so this is really just such a great achievement. Wow, things are still falling apart. I've never В общем, given a вот так talk всё in это total выглядит. destruction before. You guys do destruction great. You're great at destruction.
That's a lot of pent-up anger there, sir. Lots of great destruction. Okay, you Да, guys made здесь an дело не в amazing trailer. разрушаемых Let's take a look at it. текстурах. Тема не про это. Wow, you guys killed it. You guys killed it. Real-time ray tracing. Да, это Battlefield действительно 5. киллер фича. And we have a great surprise for you today. Рейтрейсинг в режиме реального Battlefield времени. 5. Open beta September 6th. Открытая бета 4 Guys, сентября. congratulations on a great Это achievement. ранний доступ. Yeah, this is really a Открытая wonderful бета achievement. Thank you. 6 сентября. There are so many other RTX games coming your way. Developers all over the world are working hard on RTXing. Вот сколько уже RTX игр будет скоро We're going to доступно. have all kinds of amazing games coming your way. Hitman 2 вижу здесь из Well, I знаменитых. guess your question is this. Картинку убрали уже. What are you going to run it on? What are you going to run all these amazing games on? Well, let's show it to you. Ну и давайте я вам кое-что еще покажу, говорит Хуанг. Дизайн бомба, конечно. Он отличается от картинок, которые были. Ladies and gentlemen, Все эти утечки оказались неверными по дизайну. Именно система охлаждения. 10 years in the making. Да, она двухвентиляторная. The GeForce RTX Выглядит 20 круто. series. Computer graphics reinvented. Мы изобрели компьютерную графику beautiful? по новой. Очень красиво, говорит Хуанг. The craftsmanship is unbelievable. The craftsmanship is unbelievable. This is the best design we have ever done. Это Everything from the лучший voltage, the дизайн, power который мы когда-либо regulation, выдавали. and the thermal management system, it is designed for overclocking. Crazy amounts of Это дизайн overclocking. для Not to mention, it is сумасшедшего just so разгона. quiet. Even when you're maximum И при этом overclock. все это At довольно тихо maximum работает. overclock, Максимальный оверклок. it sounds like 1/5 the audio levels as a 1080 Ti. It is so quiet. Это очень тихо. Engineering is just absolutely incredible. We have- Короче, тише, чем we're 1080 Ti announcing референс. 3 models today. We're announcing 3 models today. 3 модели RTX 2070, 2080, 2080 Ti. 8 гигабайт, The RTX 2070, 2070 8 with гигабайт, 6 2080, 11 gigabytes per гигабайт, second, 2080 Ti. 5 times Ну и that топ of a Titan X. выдает точно такую же 5 производительность, как times that топовые of a Titan квадро. XP. на той же 45 архитектуре. trillion RTX ops per second. 45 trillion RTX ops per second. That is several times the performance of a Titan X. 8 gigabyte frame buffer. RTX 2080, 8 gigabytes per second, 60 trillion RTX ops.
about Ну, 6 собственно times говоря, the сейчас performance перечисляются of a cutting edge характеристики, for ray отдельно tracing. говорить не 8 буду, они все на gigabytes, экране. and then the RTX 2080 Ti, 10 gigarays. I love gigarays. Точно, I 10 love gigarays. Gigarays. Shoot as many rays as I you love like. too. Go crazy, just shoot rays. 78 trillion RTX ops, 11 gigabyte frame buffer. Starting at $499. $499. Starting at $499. Это начальная цена. Pre-orders today. И преордер можно заказать уже прямо сейчас. On shelf everywhere, September 20th. 20 сентября. And here is your Nvidia RTX family. The Nvidia RTX family. И все это Nvidia RTX Family. The Nvidia Семья. RTX family. Семья RTX. The Nvidia RTX family. Ladies and gentlemen, soon I'm going to see the Nvidia RTX family. The Nvidia RTX family. 2070, Quadro 499 долларов. 8000. Quadro RTX 8000. 2080, Two GPUs 699 connected и by RTX NVLink, 2080 turning it into one large virtual GPUs. 96 999 gigabyte долларов. frame Ну, buffer. как я и говорил, 2080 Ti это новый 166 титан. trillion RTX operations. Карты можно будет объединять 166. вместе 166. That is basically благодаря 16 технологии Titan NVLink. X's in one PC. $20,000. $20,000. Цены, Now, just по-моему, imagine, более чем that is twice хорошие. the ray tracing Особенно на performance RTX of a 2070. $68,000 DGX station. Twice the performance of a $68,000 supercomputer. Then you have the GeForce RTX family. The 2080 Ti from $999. The 2080 from 2080 Ti. $699, and the 2070 from $499, and the 2070 is higher performance than the $1,200 Titan XP. Look at it this way. I want you to look at it this way. Look at this. Посмотрите на это. This is what they look like. The biggest generational leap in the history of computer Это graphics. производительность именно в Our операциях RTX. beloved Pascal, the best GPU the world had ever seen. Паскаль, лучший чип, Next который to когда-либо the вы Turing видели. family. Ну а теперь It Тюринг. is a shocking Опять отвалилась трансляция у нас. contrast. О, подключились. 10 years in the making. So, ladies and gentlemen, the RTX family. So proud of it. Well, that's our show. The GeForce RTX. GeForce RTX. The first Graphics. to implement the Nvidia RTX Переизобретение platform. графики. Reinventing computer graphics using this hybrid rendering mode of rasterization and ray tracing, compute using CUDA and Нет, artificial intelligence. цены хорошие. Artificial intelligence that was trained Цены using хорошие. supercomputers. Притом на And all of those референс. neurons and all of those weights Скорее from всего, all of карта that от партнеров experience будет and стоить sits inside your подешевле. PC, and it generates images that no possible software written by humans could do. And it generates beautiful images. The Turing, the largest generational leap in the history of our company. Тюринг The most это самый important new GPU самый большой, грубо говоря, прорыв за последние годы. Опять все отвалилось. created in 10 years since CUDA. 78 tera RTX ops. 78 trillion 78 ops. Basically,
Триллионов changing операций. things so dramatically, we RTX have to Ops. change the way that we talk about performance. Because in the future, you're going to ray trace parts of the image, you're going to rasterize parts of the Real-time image, Raytracing, you're going to use то есть post-processing опять on some перечисляются of the все image, те and you're gonna фишки, use которые artificial intelligence есть. to generate all kinds of pixels that are impossible Самое to интересное, generate как будут otherwise. карты работать в парах, благодаря GeForce NVLink. 20, Вот это the GeForce большой вопрос RTX и интерес. 20 series, starting at $499, available everywhere Опять же, цена от on $499 September 20th. и What do you guys think? доступность от 20 сентября в магазинах. Дизайн, по-моему, отличный. I have one more surprise for you. The guys Большой did У something, меня для вас большой сюрприз. well, real time, physically based, all the material, reflections just work, inner reflections just work. Презентация немножко у нас подтормаживает. Area lights just works. Have I told you that before? Lighting, reflections, shadows, it just Освещение. works. Everything could be dynamic. No cooking Тени, necessary. преломление, No art блики. Все это в режиме реального времени. necessary. Just enormous amount of computer graphics capability, then kicks in and draws the rest of it. Опять кадры у нас продропались. In real time. Ladies and gentlemen, have a great Сложно Gamescom. It's been a pleasure смотреть. being with you. This is a historic moment. Это Computer исторический graphics момент. has been reinvented. Thank you very much. Компьютерные графики, и мы переизобрели компьютерную графику. Спасибо большое.